Friends, today we are going to discuss about one important derivation related to the motion of a particle in a magnetic field. In the derivation is so expression for motion of a particle in the external magnetic field anta bartada. Okay, what happens when a charged particle is moving in the external magnetic field ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ you have to write this particular derivation. So this is a diagrammatic representation of this derivation. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪಿಚ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸರ್ಕಲ್ for this circular motion. Okay, so there is a different position of this charge q ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. This is velocity and this is force, both are perpendicular. ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸಣ್ಣ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. v and this is f. Okay, similarly at this position this is a velocity and this is the force f, and at this position so this is a velocity and this is the force f. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the position, different position of the charge and their velocity direction and respective magnetic force direction ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ. ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ so around this it will have the external magnetic field. That external magnetic field here we represent it with the cross mark. This is when the object is having circular motion ಆವಾಗ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ 3 axes. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ y axis and this is the z axis and this will be the x axis and this is a magnetic field direction also. Okay, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ, ತಿಳಿತು? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ q ಇಲ್ಲದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ parallel to this you should draw two parallel lines, and this charged particle q will have the circular motion as well as it have the linear motion, because of which it will have both circular as well as linear, hence it will have the ಏನಂತೀರಿ? helical motion. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so this having one is the horizontal motion, ಈ ಕಡೆನೂ motion ಅದ, and another one is this motion. This is vertical component, that is v perpendicular, and this is a horizontal motion that is called as the vh ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and ಇದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ? ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, that is resultant v ಅಂತೀರಿ. okay, so then you have to represent the pitch. This is the pitch. What is the pitch? So that is the distance traveled by the particle along the magnetic field in one rotation is called as the pitch ಅಂತೀರಿ. ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್, that is r ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ that you should draw during the derivation.
ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಏನೇನದಪ್ಪ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅದ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅದ, and it is moving perpendicular to the magnetic field B and it having the force F. Simple. Let us consider a charged particle ಯಾವುದು? Q. Let us consider a charged particle of charge particle of charge Q, mass m, which is moving with a velocity v, ಹೆಂಗೆ? perpendicular to the external magnetic field B, perpendicular to the external magnetic field B, then it will experience the magnetic force. It will experience the magnetic force given by F is equal to Q into V cross B. Already ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Therefore F is equal to ಏನಾಯಿತು? QVB sin theta ಅಂದ್ರಿ equation number 1 ಅಂತೀನಿ. And one more thing you should remember and you should mention here, it is moving perpendicular to the external magnetic field ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ವಿ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತದ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 90 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಪಿ? 1 ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಆಯಿತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? 2 ಅಂತೀರಿ. Okay, done. Now when this charged particle Q is moving perpendicular to the external magnetic field B, then it will experience the magnetic field F towards the center. Hence it will have the circular motion. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ circular motion ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? This magnetic force. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ and the necessary centripetal force is provided by ಯಾರು? that is the magnetic force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? the particle set into the circular motion, the necessary centripetal force is by magnetic force, by the magnetic force. Therefore ಏನು ಬರಿಬೋದು? FC is equal to, okay, FC is equal to FM ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, this is magnetic force FM.
ಓಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬರ್ದಿರಿ ಪಿ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್, ಯಾಕೆ ಇದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿರಿ ಎಮ್. ವಿ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಮ್ ಏನದ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಅದ, ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ವಿ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ವಿ ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿತೇನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಫೈನಲಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಇದು ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕಡೆ ಎಮ್ ವಿ ಉಳಿತಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಯ್ತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿತೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಮ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತೀನಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಹೊಂಟದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಅವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ of the path of the particle is directly proportional to the momentum p. It means that if the initial momentum of the particle is more, then the radius of the path will be more. If the external magnetic field is more, radius will be less. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬಂತು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನಾ? ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೆರಿವೇಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋನು ನೋಡು. ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಏನದ ಹೇಳು, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಆರ್. ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ? ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಒಮೆಗಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ? 4 ಅಂತೇನೆ. ಓಕೆ ನಾವು ವಿಗೆ ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೇನೆ, ಒಮೆಗಾ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪಿ? ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ತಿಳಿತಾ? ಈ ಎಮ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿ ವಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಉಳಿತೇನು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೇನು? 2 ಪೈ ಇಂಟು ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎಷ್ಟು? ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬಂತು.
So this is equation number 5. Okay, we have time. Nodo, nu is equal to 1 divided by time, 1 divided by time period. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, therefore t is equal to 1 divided by nu. Okay, now let us substitute the value. New value ತುಂಬ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ ನಾನು. Substitute the value. T is equal to ಏನಾಯ್ತು, 1 divided by q b divided by 2 pi m. So therefore t is equal to ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 pi m divided by q into b. What is this? This is a time period. I will say this as equation number 6 ಅಂತೀನಿ. Okay, so very important equation ನಾವು ಅರೈವ್ ಆದ್ವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, when this particle is moving in the external magnetic field B, then it will have the two components of velocity, that is along x-axis, that is horizontal component VH, another is along the vertical component, that is V perpendicular ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. VH horizontal component of velocity, V perpendicular, that is the vertical component of velocity. ತಿಳಿತು? This horizontal component is responsible for the linear motion and vertical component is responsible for the circular motion. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ನೋಡು, ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಲೈಕ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ the velocity of the particle will have two components, that is one, that is the velocity component along horizontal direction, VH, and velocity along vertical direction V perpendicular. Okay, so because of which it will set into the helical motion ಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ then pitch will be considered. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ what is meant by the pitch here? pitch ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನೋಡು. Okay, here pitch. What is the pitch? The distance traveled by a particle along the magnetic field, along the magnetic field, okay, along the magnetic field in one rotation.
in one rotation. Okay, distance traveled by the particle along the magnetic field ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದ in one rotation ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿಚ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ ನೋಡು, ಪಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ VH ಇಂಟು ಟೈಮ್ T. ದೇರ್ಫೋರ್ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VH ಇಂಟು T. ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ? 2πm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB. Equation number 7. Now your derivation is finished. So this is the motion of a particle in the magnetic field. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರ್ತದ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತದ, ದೆನ್ ಪಿಚ್ ಏನಿರ್ತದ, ಇವಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.